You see that a lot of people they join with an excitement, and when they realize that oh, it takes a lot of time, then they leave it and they fall into the same kind of stress. Ви бачите, що багато людей вони доєднуються з захватом і з емоцією натхнення, але потім вони думають, що це займе багато часу, і вони залишають практику і опиняються з тими самими проблемами, як і до. We know intellectually that peace and happiness are not in the world, and still we have more time for the world and no time for mindfulness or meditation. Ми знаємо інтелектом, що мир і спокій не належить зовнішньому світові, але все одно ми маємо більше часу для зовнішнього світу і проводимо там, ніж для медитації і усвідомлення. We have a time to fight, to hate, to react, to be in anxiety, but we don't have time for meditation. What a great human beings we are. У нас є час для бійки, сварки, для фрустрації і переживань, але в нас немає часу для медитації. Що ж ми за такі прекрасні людські створіння? We live in stress all the time, but we don't have the time to live in peace. Ми живемо у стресі весь час, але у нас немає часу, аби жити у мирі і спокої. We don't realize that the life is nothing but a change in the world outside. Everything is changing in the world. Ми не усвідомлюємо, що життя – це ніщо інше, як зміна зовнішнього світу. Усе у зовнішньому світі постійно, безперервно змінюється. Do you ever have a chance or a time to discover that who am I in the world of change? Чи вам коли-небудь випадав шанс або час дослідити, хто я такий, хто ви такі у цьому світі зовнішньому, який постійно змінюється, у світі змін? Body is changing, mind is changing, our relationship are changing in the world. Mind is, intellect is changing, ego is changing, and we do not have a time to find out who am I. Тіло змінюється, наші стосунки у зовнішньому світі змінюються, інтелект міняється, розум міняється, его міняється, а у нас все ще немає часу, аби визначитися, хто ми такі. Since birth, we were babies, we grew older, we are adult, we have all the time in the world, but in the midst of the change, we do not know who am I. That is the problem, that is the ignorance, and that is the cause of our suffering. З самого дитинства, від малюсінького, у нас був час усього світу. У нас був час для того, аби це дізнатися, але у цьому світі, який постійно змінюється, нам це не вдавалося, саме тому приходить ілюзія і тривога, і саме тому ми маємо проблеми. Did you understand? Say yes. Чи вам зрозуміло? Скажіть так. Take an example. Behind the clay pot, there is a thing that is clay, that is unchanging.
Візьміть один приклад з глиняним глечиком. Попри глиняний глечик є глина, і ця глина ніколи не змінюється. There are many sizes of the waves, but the water does not change. Є багато розмірів у хвиль, але вода ніколи не змінюється. Similarly, behind the change that is taking place in the body, mind, intellect, and ego, there is one thing in us that is unchanging, permanent, that is our real self. І саме так, попри всі зміни, які відбуваються у наших тілах, інтелекті, розумі і его, є одна єдина річ, яка не міняється, і це істинне я. And that real self is permanent, peace, happiness, love, and wisdom. We don't have a time to find out that real self. І це істинне я, це і є постійна, безперервна любов, мир, спокій і мудрість, і в нас немає часу, аби віднайти це. So what is the next question in your mind? How to find that real self? Отож, яке наступне питання у вашому розумі? Як знайти це істинне я? So the simple answer our masters gave us, find out the cause. Don't get carried away by the effect. Просту відповідь дає нам майстер. Він каже, знайдіть причину, хай результат не затягує вас за собою, не йдіть за ефектом, знайдіть причину. Did you understand? Чи це зрозуміло? The waves are effect, cause is the water. Хвилі – це ефект, а причина їх – це вода. Whereas water is an effect. And what is the cause? Sand and the sunlight. Хвилі, вода, яка відбивається в дзеркалі, це ефект, а причина – це сонячне світло. Cause is the clay pot and effect is the clay pot. And what is the cause? Cause is the clay. Ефект – це глиняний глечик, а причина, початок – це глина. Simple way to find out. Cause is the body, effect is the body, mind, intellect, and the ego. And what is the cause? Cause is the real self. Тіло, інтелект, его і розум – це ефект, а причиною цього є істинне справжнє я. What is the effect we experience? The stress, suffering, anxiety, duality, conflict in our day-to-day life. What is the cause? Cause is the mind lives in ignorance. It does not know who am I. Ефект, який ми переживаємо щодня у вигляді страху, тривоги, ілюзій, сумнівів, це ефект. А причиною цих ефектів є розум, який знаходиться в невідомості, в забутті і не знає своєї істинної природи. When you fight with your relations, that is an effect. Causes the mind lives in ignorance. Коли ви сваритеся зі своїми будь-з ким, друзями, рідними, стосунки з ким у вас є, це ефект, а причина – це розум, який живе у забутті. But your mind constantly blames others, the world outside, you will continue to suffer. Але якщо ваш розум безперервно звинувачує інших і зовнішній світ, ви продовжите страждати.
40 years ago, one American married 10 times. At 11th time, he went to a psychiatrist, asking, I want to know, where is the problem? Is the problem in all the 10 women, or is the problem in me? Один хлопець якось мав 10 шлюбів, і коли він 10-й раз розлучився і одружився 11-й, він пішов до психіатра і психотерапевта і запитав, він хотів знати, у чому проблема. Проблема у ньому чи проблема у тих 10 дівчатах? He was lucky, he married 10 times. We are not lucky. І йому пощастило, бо він 10 разів одружився. Ми не такі щасливчики. But the psychiatrist told that the problem is in you. Why didn't you learn after you divorced first time? You should have find out the cause within you. The cause is you, your mind. Психотерапевт сказав, що проблема в тобі, і чому ж ти не навчився, коли перший раз розлучився, що проблема в тобі, в твоєму, причина в твоєму розумі. That is what we do. We marry, and after a few months and years we divorce, and we find another one, so that, we'll have no problem. The problem comes up again. Це те, чим ми займаємось. Ми одружуємося, і потім через декілька років ми розлучаємося, ми знаходимо когось іншого, думаємо, що проблеми не з'являться, а проблеми з'являються. When we meet for the first time, we say he or she is my soulmate. She or he will give me peace and happiness. But after a few months, that turns out to be soulmate, and we start suffering. We should not have married. Problem is in my mind, not outside. Як тільки ми зустрічаємось з кимось за декілька місяців, ми стверджуємо, що це наша споріднена душа, ця людина, і вона обов'язково зробить нас щасливими, але згодом ця споріднена душа переростає у того, з ким нам неприємно спілкуватися. Отже, проблема знаходиться у нас, в нашому розумі. Did you understand this? Чи ви це зрозуміли? May I give some instructions about soulmate? Гуруджі використовує слово soulmate, означає душа і пара, так, моя споріднена душа. А потім він каже sour, що означає кислий, і коли ми сумуємо, вони так само кажуть кислий, sourmate. Тобто ця пара, споріднена душа, переходить, в кислу пару. Yeah. Thank you. It's just, I find this very... But we don't have a translation in Ukrainian for sourmate, but it's interesting. Yeah. Who declared that this person is a soulmate for me? Mind. Who declares after a few weeks that this guy is a soulmate? My mind. So where lies the problem? It is in my mind. Хто стверджував, що ця людина моя споріднена душа? Мій розум. І хто стверджував, що ця людина мені не споріднена душа, також мій розум. Did you understand that clearly? Чи це вам зрозуміло? So once we understand that the cause is the mind, and the mind consciously takes a decision of soulmate and sourmate. Як тільки ми зрозуміємо, що причина – це у розумі, і розум свідомо приймає рішення на рахунок, чи це споріднена душа, чи це не споріднена душа. So we have to understand this mind, which is conscious. Отож, нам необхідно зрозуміти цей розум, який свідомий. So we have to differentiate between what is matter and what is consciousness. Отож, нам необхідно розрізняти, що таке свідомість, а що таке матерія.
Computer, internet, your laptop, they all are matter. They do not know we are attending an important session. They can stop anytime. Комп'ютер, інтернет, ваш лептоп, вони матерія, і вони не в курсі, що ми тут з вами дуже важливу сесію проводимо, і вони можуть зупинитися в будь-який момент. Computer, internet, or laptop do not have any kind of likes or dislike, jealousy or hatred. No, I will stop. No class today. Комп'ютер, інтернет і лептоп, у них немає жодних почуттів, таких як заздрощі, ревнощі, ненависті, лайки, дизлайки. Вони просто кажуть, все, я сьогодні перестаю працювати. Because they are matter, they do not know, they are inert. Тому що це матерія, вони не знають, вони інертні, нерухомі. This mouse does not know me, but I know this is a mouse. How? Ця мишка, вона мене не знає, але я знаю, що це мишка. Яким чином? I am conscious of the mouse, but mouse never says I'm also conscious of you, because it is matter. Я усвідомлюю, я свідомий по відношенню до цієї мишки, але мишка ніколи не буде свідома по відношенню до мене. Саме тому що це матерія. Did you understand? Чи вам це зрозуміло? So to move further, whatever is matter cannot be me, because I am conscious. I know you and I know myself. Щоб рухатися далі, ми розуміємо, що все, що я можу знати, це не є мною, це є матерією. Тому що я свідомий і я знаю тебе. Did you understand? Say yes. Чи це ясно? Скажіть так. Say yes with a smile, Elena. Why you are Скажи- such a big... Кажіть так, посміхаючись, Лена. Neither I'm your soulmate nor your soulmate. Я ж вам не споріднена душа, і навіть не неспоріднена душа, ні то, ні то. We are getting a knowledge, and she is becoming so sad. So once we understand that we are a conscious being, we can receive knowledge and we can take a right action to discover peace and happiness. Peace and happiness. Mouse cannot do it. Отож, як тільки ми усвідомили, що ми свідомі створіння, і ми можемо отримувати знання, і згідно цьому знанню робити правильну дію свідому, у мишки такого варіанту немає, вона не може таким займатися. We are gifted by the existence to become a human being, and that human being can receive the knowledge, can retain the knowledge, can realize the knowledge, and act on that knowledge to be in peace and happiness. No other animals can do it. Ми обдаровані існуванням, всесвітом, тим, що стали людськими створіннями, тому що ми можемо отримувати це знання, отримувати, усвідомлювати, реалізовувати, тримати і допомагати іншим. Ніхто із тварин і інших представників не може таким займатися. Did you understand that point? Чи цей пункт зрозумілий? By example, you understand that I cannot give lessons to mosquito or the tiger like the one I'm giving to you. Щоб ви зрозуміли, я, наприклад, не можу давати лекцію комарам або тиграм, так як я вам, таку, як оце я вам розказую.
Only because we are human beings, we are gifted by the existence to receive the knowledge, to remove the ignorance, and to act upon that knowledge, to change our life. We are not ready for it. Тільки тому, що ми обдаровані існуванням як людські створіння, ми маємо цю здатність отримувати знання, прибирати за допомогою цього знання забуття, незнання, і потім діяти згідно цьому знанню і змінювати своє життя. So if all the problems are caused by the ignorance, we should be ready to receive the knowledge and translate that knowledge into an action. We can solve any problem of life. Not having a big faith. Отож, якщо проблема у забутті, у незнанні, корінь усіх проблем у цьому незнанні, ми можемо отримати знання, застосувати згідно цьому знанню дії, діяти і прибрати цю проблему, не створюючи собі ніяких проблем і не дуючи щоки. That is the journey of the Eastern wisdom. That is the journey of meditation. І це подорож східної мудрості, це подорож медитації. Now Elena is smiling. Ну, тепер Лена посміхається. Very good. Дуже так. So we will continue our journey. Close your eyes. Ми продовжимо нашу подорож. Закривайте очі. Being comfortable, adjust and align the position of your body. Хай вам буде комфортно, усядьтеся зручненько. Look at the neck joint, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться на суглоби шиї, відчуйте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Move the mind on the shoulder joints, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом до суглобів плечей, відчувайте чуттєвість, нерухомість і комфорт. Look and feel the entire body and feel and experience sensation, comfort and steadiness. Подивіться і відчуйте все тіло, відчуйте і переживіть комфорт, нерухомість і чуттєвість. Now look inside the head. You will find lot of unwanted, unwelcome thoughts. Тепер подивіться всередину голови, ви знайдете там багато думок, які ви не хотіли. So the best thing is to do nothing. When unwanted, unwelcome thought enters into the mind, do nothing. Watch it. Отож, найкраща річ, яку треба тут застосувати, не робити нічого. Якщо небажані думки заходять до вашого розуму, нічого не робіть, просто дивіться на них. Look inside the forehead and we will chant the mantra. Подивіться всередину чола і ми проспіваємо мантру. So I will chant and you also recite it mentally 3 times. And then you have to think the meaning and we will find out the knowledge hidden in the mantra. Отож, ви повторюєте ментальну мантру тричі, а потім ми подивимось на значення і на знання, яке сховане в мантрі. Sarvesham swastir bhavatu
Sarvesham swastir-bhavatu. Sarvesham swastir-bhavatu. Meaning is, let there be a well-being for all. Значення хай буде добробут для всіх. Then think that every living species is looking, searching for the well-being. Тепер подумайте, що кожне створіння живе шукає добробуту. And what is the knowledge hidden in it? That state of the well-being is present in all of us. І яке заховане знання за цим всім, що стан цього добробуту, він схований в усіх нас. So because we are learning the meditation, the journey of the Eastern wisdom, I have not to be angry, agitated, reactive in searching the well-being. If others are doing it, I will remain calm. Саме тому, що ми вивчаємо східну мудрість, я не буду реагувати, я не буду ставати сердитим і злим, шукаючи у пошуках щастя і спокою. Я робитиму це, залишаючись спокійним. Sarvesham Shantir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. So we think of the meaning, it means let there be peace for every being on this earth. Якщо ми думаємо про значення, це означає, хай буде мир і спокій для кожного створіння живого на цій землі. It is not the question I'm seeking peace for all so that everyone will be in peace. The question is, if I think in this way, I will start with the peace and happiness in my life. Це не питання того, що якщо я шукаю мир і спокій, це значить усі будуть знаходитися в мирі і спокої. Це про те, що я починаю з миру і спокою в своєму житті. So the knowledge is that I must start with the peace in my relationship, living in the world outside. Тут таке питання, що я повинен почати з миру і спокою у стосунках у зовнішньому світі, живучи, перебуваючи у зовнішньому світі. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Meaning is, let I explore the sense of completeness in me. Значення нехай я досліджу і розширю це відчуття завершеності всередині мене. So now what is the knowledge? When I feel the sense of completeness in me, then I am not forcing anyone to give me the peace and happiness. It is within me. So my worries are gone. Отже, значення, якщо я відчуваю знання таке, якщо я відчуваю всередині себе завершеність, я вже не тисну ні на кого іншого і не вимагаю з інших спокою і миру, тому що цей мир і спокій знаходиться в мені. Sarvesham Mangalam Bhavatu.
सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु. Let there be auspiciousness for all. Хай буде всезначність, всевидовість для всіх. So the knowledge hidden in it is that who is a great seeker? Who follows the knowledge with a joy, always ready to translate into action. Значення в цих рядках таке. Хто є великим шукачем? Той, хто завжди йде шляхом з великою радістю і завжди готовий трансформувати своє знання у дію. So knowledge is settled by repeat listening, learning, and understanding. Значення я готовий повторювати, вивчати і розуміти. In the state of calmness of the mind. Now, take a deep and slow breath. Тепер зробіть глибокий вдих. Your inhalation is silent, deep and silent. While breathing out, keep your focus inside the forehead and start making the humming sound louder, deeper, and longer. Ви, коли робите вдих, спочатку в живіт, а потім в грудну клітину, це відбувається глибоко і тихо, але коли ви вдихаєте, тримаєте губи разом і робите жужжащий звук, голосніше, сильніше і довше.
Now stop this humming sound. Look at the breath that is going in and out. Тепер зупиніть цей звук і подивіться на дихання, яке заходить і виходить. The breath goes in, drop Om Shanti there on the breath. Breath comes out, watch the breath going out. No mantra. Коли ви робите вдих, опускаєте мантру Ом Шанті. Коли ви робите видих, просто спостерігаєте за диханням, яке виходить, без мантри. You are watching, feeling the breath is going in and dropping Om Shanti. Ви відчуваєте, спостерігаєте, як дихання заходить і опускаєте мантру Ом Шанті. When the breath comes out, you're simply watching the space on which the breath is moving. І коли дихання виходить, ви просто спостерігаєте простір, в якому рухається дихання. Do nothing now. Не робіть нічого взагалі. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand. Feel the sensation. Your mind on the left hand. Feel the sensation. Lift your both the palms. Place it on your eyes. Open the eyes and sigh. Gather your experiences. We will share now. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку
Відчуйте відчуття, підніміть руки до очей, відкрийте очі всередині рук, зберіть свої відчуття і ми ними поділимось. How are you, Anastasia? Thank you. I am very good. My body is feeling very light during meditation and even after meditation. Difference between mind and body. My mind is feeling a little bit heavy. I didn't have a lot of thoughts. It's just a feeling like heavy head, but very light body. And it was very calm and deep meditation. Very good. Yeah, the body becomes light when the mind goes inside. And the mind seems to be heavy. There seems to be some struggle at the unconscious level in your mind. Я сказала, що в мене відчувалось після медитації і під час медитації дуже легке тіло, але важка голова і важкий розум. У мене не було думок, але розум якийсь важкий. Гуруджі каже, що легке тіло символізує про те, що розум пішов глибоко всередину, а важка голова або важкий розум – це якісь перепони на підсвідомому рівні. So we are sharing the experiences and you all are listening so that you are learning by sharing the experiences. Отож, ми ділимося досвідами, і ви усі слухаєте, аби ми могли вчитися у процесі обмінювання досвідом. How are you, sad Elena? Як ваші справи, сумна Олена? Гуруджі, дякую за сьогоднішню практику. Ви сьогодні, як завжди, дуже влучно сказали, що ми знаходимо час на все, на сварки, на якісь проблеми, окрім медитації. Ну, це точно про мене прямо в яблучко. Під час медитації моє тіло ніби розділилося на дві частини. Верхня частина абсолютно розслабилася, а ноги, я не могла їх розслабити, тому що мене дуже крутили коліна. Було трошки важко дихати, бо трошки закладений ніс, але після цього нашого мучащого звука таке з'явилося, як наче чисте повітря вдихала. І такі відчуття сьогодні. Elena says, thank you very much. You are very right. You are absolutely right to this point that we have time for everything, but not for meditation. And Elena says that this piece of information is about her, and she has time for a lot of, but not meditation. And today she had a feeling as if her body was divided into two parts, and they felt different, especially this lower part of her body when she has some problem with her knee joints. And also her nose was stuck, but after humming sound, it was much more, it was easier to breathe, and this air felt very fresh and nice. Yes, you were focused in the entire practice. I appreciate it. Лена, ви були сфокусовані протягом всієї практики, і Гуруджі це приймає. Зауважую, що це дуже добре. No, I was just teasing. That's why I said you said, Elena, you are beautiful. You know, all the beautiful will have a good smile.
І він вас просто дражнив, ви прекрасна, і посмішка у вас теж прекрасна. Thank you. Great realization that you started reflecting that we have time for everything except meditation, except changing our life. Keep that in mind. Anytime you have a stress, remember this. Чудова реалізація, усвідомлення того, що ви почали рефлектувати, відчувати це на собі, що ми маємо час для всього, окрім змінити своє життя. І відтепер кожен раз, коли ви маєте стрес або проблему, згадуйте, пам'ятайте це. Okay, thank you. Thank you. So we'll go to Tanya. How are you, Tanya? We have never seen Tanya. Anyone has seen Tanya? Yes. Хто-небудь бачив Таню? Ми ніколи Таню не бачили. No, we have seen Tanya. Tanya was with us when we gathered in Oksana's house before pandemic, before the war time. We were going to Oksana's house, gathering there, and Tanya was there as well. Okay. Доброго вечора. Щиро дякую за лекцію і за практику. У мене сьогодні на протязі практики чомусь було дуже-дуже багато думок. Думки були стосовно того, як я можу себе покращити, немов би я складала список необхідних справ, що мені треба зробити, щоб покращити себе. І якось це мене трошки відволікало від медитації, ці думки. І коли ми дихали за цим звуком мочащим, я трошки як закашлялася, але я думаю, що це тому, що в мене були напередодні проблеми з горлом. І вже наприкінці практики, як ви співали «Ом Шанті Шанті», у мене от при кожному вашому слові було відчуття наповнення радості. Щиро дякую. Tanya says thank you very much. Today she had a lot of thoughts. During the practice, these thoughts were about her life and how she can make herself better. And she even says that it looked as if she needs to make a list of things where she should take an action for being making herself better. And also during humming sound she was coughing a little bit, but she thinks it's because of her throat. She had aching throat recently, and during when you were reciting mantra, she was deeply relaxed. Very good. Very good, deeply relaxed. One thing that her mind started reflecting that she has to live her life in a better way. The entire journey of the Eastern wisdom is to start thinking how I should become a good person in my life for myself. And that is the highest meditation. Так, це дуже добре, що вам вдалося розслабитися, і добре, що ви тепер рефлектуєте відносно себе, і взагалі вся подорож східної мудрості про те, як мені стати ліпшим, як мені стати кращою особистістю, а по відношенню до себе, для себе. How are you, Oleg? Дякую, Гуруджі, за практику. Дуже глибока медитація в мене сьогодні була. Зовсім майже не було думок. На початку так трішки. І був такий момент перед тим, як от ці ми чаще наші на видоху, як ми робимо.
Дуже глибоко якось я був, що я одразу не зрозумів вообще, чого всі почали мукати, і це ну, якось так я з запізненням почав мукати. Так що ну, дуже глибоко і зараз дуже добре себе почуваю, якось свіжіша голова. Так що дякую. He says thank you very much, and today he didn't have any thoughts, and he was going so deeply that during humming sound he didn't understand why everybody started doing this humming sound, so he fall very deep into meditation, and his head is feeling now refreshed, very fresh. Yeah. So when you find that deep state of calmness and relaxation, you see that calmness and relaxation is independent of anything outside, whether it is any relation, whether it is any object. We normally search peace and happiness in some object, in possessing it, in having a relationship, but this is totally independent. And that is what the meditation is. Так, бачиш, і ця спокій, і ця релаксація, яка піднялась, вона не залежить ні від кого і ні від чого у зовнішньому світі, тому що ми зазвичай шукаємо спокою і миру у комусь або в зовнішньому світі, а насправді воно незалежне і знаходиться всередині нас. Це і є медитація. Good. How are you, Allah? Добрий вечір, Гуруджі. Дякую вам дуже і за лекції, і за практику. На початку практики у мене якісь думки з'являлись, але я навчилася їм говорити до побачення, проводжати просто їх. А потім, таке враження складається, як я наче розчинилась у просторі. Я і не пойму, що, наче я й не спала. Якась була не така, як треба. Значить, я гарно розслабилася і відпочила. Дякую вам величезне. Allah says thank you very much, and she has learned how to say goodbye to her thoughts, because thoughts they happen, but now she can say them goodbye and see these thoughts going away, and she had a feeling as if she disappeared in a space. She even doesn't know how to explain it. She says that she felt different, something unusual, and it wasn't asleep. She wasn't asleep, like disappearing. Beautiful. She was in meditation. And do you see that Allah can teach all of us? The moment any crazy thought comes, you say goodbye. I don't want you. Прекрасно. Алла була в медитації, і ви бачите, вона може навчити всіх нас. Як тільки приходить якась думка, я кажу їй: папа, я тебе не хочу, цю думку. Прощавай. During meditation, even if you have a thought about the person who is sitting near you, you say goodbye. Протягом медитації, навіть якщо у вас думка з'являється про людину, яка сидить поруч з вами, кажіть цій думці папа. Гуруджі, я вітаю вас і всіх присутніх з наступившим Новим роком. Успіхів, щастя, здоров'я, щоб ми всі такі були, як зараз. Спасибі вам за лекцію, за медитацію. Вдалося політати, не почув, не відчув коли, десь літав. Повернувся до цих усіх мечащих звуків, помечав разом з усіма. А потім, коли відкрив очі, таке
і враження, що наче із лобної частини, із висків, щось таке з мене вийшло. І стало якось так легко, що спасибі вам. Grigori says, thank you very much for this lesson and meditation, and he congratulates you and everybody with New Year. He wishes happiness and fulfillment and health, and that we stay all like we are right now. And he says that he had a feeling of flying. He was flying, and also he went deeply. First he lost this humming sound, and then he came back and he made this humming sound with all of us, and at the end he felt as if something went out of his forehead zone and left him, and he's feeling lighter. He feels refreshed. Yeah, it is better, it is good to understand that when the mind withdraws completely, detached from the body, we have an experience of flying, relaxation, and calmness. Так, це важливо розуміти, що коли розум від'єднується від тіла повністю, то ми тоді відчуваємо оце відчуття релаксації, розслаблення, воно як відчуття польоту. Another thing is very important to understand. When we have an experience of a heaviness in the body or lightness in the body, does not mean that the weight of the body increases or decreases. It is because of the mind. І ще одна важлива річ зрозуміти, коли ми відчуваємо своє тіло важким або своє тіло легким, це не через тіло, не через те, що його вага збільшується чи зменшується, це все через розум. And thank you for your good wishes. We all are grateful. І дякуємо вам за ваші прекрасні привітання, ми всі дуже вдячні. So here comes Oksana. Тепер приходить Оксана. Гуружі, дуже дякую за практику, за лекцію. У мене відчуття були, спочатку було відчуття природи. От якесь, знаєте, коли японські вірші читаєш хоку, і там якось от відчуття не скільки словами, а відчуття природи, да, от прям чуттєвість така передається. Потім почали приходити думки, але вони приходили в формі образів, не слів, а образів. І потім, коли ми вже помукали, прийшло відчуття знову ж природи і гірських вершин. І найцікавіше, що відбулося потім, коли я вийшла з практики, оцей момент переходу, да, коли ти повертаєшся, але ще розслаблений, я раптом усвідомила, що я дуже змінилась, я інакше почала думати, і прям глобально інакше почала думати, я прям усвідомила ці зміни всередині себе. Так що дуже-дуже вам дякую. Oksana says, thank you very much. Today she had a feeling of the nature, as if she compares it with reading poetry, Japanese haiku, when words doesn't matter, you get the feeling of nature. In the meditation, she had a feeling of mountain stops, and then one more time the feeling of nature, and after meditation she realized that she has changed and that her way of thinking has completely changed, and how deeply she changed her way of thinking and her perception of the world. Yes, when we change completely the way we think, our perception changes, and that perception is the knowledge that we receive in meditation. Так, коли ми змінюємо спосіб свого мислення, змінюється і сприйняття нашого світу, і це сприйняття світу є перебування в медитації, що називається медитацією.
Wonderful. And when we see the mountain top or the peak, that simply means the mind is evolving and rising high and high. І коли ми бачимо вершини гір будь-які або вершину гори, це означає, що розум дуже еволюціонує вище і вище. Good. Now we have Danuta. Гуруджі, дуже дякую за сьогоднішню лекцію, практику. Трішечки там у мене пастилка, щоб дало поговорити. Хотіла з вами поділитися такою річчю. Сьогодні я навіть з Оксанкою сьогодні спілкувалася, говорила про те, що я захворіла і я почала сердитися на себе, що от хвороба мене донімає, і я якась наче не така, що я не можу там робити те, що я хочу, що я зараз трішечки від'єднана там від світу і так далі. Але під час медитації мені прийшли усвідомлення. Хвороба – це змінне, вона минеться. І я це настільки зрозуміла, що вона піде, а я лишуся щаслива. Хвороба вона є і пішла, а я лишаюся щаслива. Да, мене в медитації трішки протрусило, трішки не давало там мені мукати, тому що в силу того, що там подразнення і трішки воспалилася, ну тут у мене свої запалення. Але головне, що я зрозуміла, що воно мене, а я лишуся щаслива. Дуже вам дякую за медитацію. Danuta says that at the beginning she is sick now, so she has problems with her throat. And at the beginning she was angry with herself and she was hesitated that and asking and wondering why is she not capable of being not sick, yes, being in health. Now she is separated from the world and she is not able to do some types of activities. So she was struggling and fighting with her sickness. But during this meditation and lesson, she understood that a sickness, it's also a change, and this change will go away, and she stays with happiness. She stays happy, and it doesn't matter that she is, of course it was uncomfortable to do humming sound because of her throat ache and so on, but she is staying happy and thankful. Very good point. She mentioned that whenever we are sick or healthy, that's a part of the change in the body. Who experiences the mind? Дуже чудовий пункт підмітила Данута, що коли б ми не були хворі чи здорові, це частина нашого, це розум, який міняється. So that change includes the health and sickness, profit and loss, likes and dislikes. And if we keep our mind unaffected by it, we can still find the peace and happiness in every situation. Так, ця зміна, вона може відображатися у здоровий, нездоровий, прибуток і втрата, добре, погано, лайки, дизлайки. І це все відбувається в нашому розумі. Якщо ми будемо тримати свій розум в такому стані, що це все на нього не впливатиме, тоді ми побачимо зміни, це і є медитація. We cannot change the world outside. We can change our perception towards health and the sickness. That is the way the meditation works. Ми не можемо змінити змінюючийся світ зовнішній. Ми можемо змінити наше ставлення по відношенню до здоровий чи хворий, і так і працює медитація. Very good. Thank you very much and Happy New Year to everyone. Дуже добре, дякую вам сильно і щасливого нового року для всіх. Thank you.